Mbahaye ikaze abakurikiye Menya Hub. Iyi ni indi episode nk'uko nabibemereye tuzajya tugirana mu bihe bitandukanye. Uyu munsi mfite umutumirwa araza kutwibwira, hanyuma tugende tunaganira ku bintu bitandukanye. Mbahaye ikaze, nitwa Manzi. Nguhaye ikaze kuri Menya Hub. Nishimiye kuza kubana nawe muri iki kiganiro, tukumva ibyo Imana iri butugirire, ineza iri butugirire, tukabasha kunguka. Tutangiye nababwira umutumirwa, ariko nawe araza kutwibwira mu magambo arambuye, tubwire background ye, tugire byinshi tumumenyaho muri rusange. Ndi kumwe na Eddy Kayihura. Navuga ngo ni umusaza, ntabwo namyica cyane. Ndi umusaza w'umujene. Umusaza w'umujene. Murakoze cyane. Eddy Kayihura nta gihe kinini tumaze tumenyanye, ariko twarahuye ejo bundi, numva ndamwishimiye, numva umutima wanjye uramwishimiye, numva naganira nawe, kandi ibyo tuza kuganira nawe numva hari benshi byagira akamaro, cyane cyane urubyiruko ruba hano muri Austin no muri Amerika muri rusange. Ariko mbere uko dutangira n'ikiganiro, nagira ngo usabe dufashe dutangire n'isengesho, kuko turi abakristo twese, hanyuma Roho Mutagatifu cyangwa se Umwuka Wera aze kutuyobora mu byo turi buganire byose. Karibu. Urakoze. Mana nziza, twongeye kugushimira cyane umwanya uduhaye. Reka umwanya ube for your glory, kuko ibariro cyawe. Utugenderere, utuyobore, kandi ibyo tuganira bigire umuntu bivanayo, bigire umuntu byankoraja, bigire umuntu byongeramo imbaraga. Tusabye dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Nari nakoze introduction ntoya, ntago nabigiyemo cyane, gusa Kohine niwe yatumye duhura. Uburyo yarimo akora introduction sinzi ko nabishobora nk'ubwe. Arambwira ati he's a big man mu bijyanye na kariyeri yanyu, achievement nyinshi n'imirimo mwagiye mushingwa muri kariyeri yanyu. Nagira ngo nze mvugeho bikeya, ariko uraza kudufasha noneho kubyumva cyane ko tuza kugenda tuganira. Kare twahoze tuganira ndi kukubaza a little bit about yourself, umbwira ko uri muri IT cyane, and then ikindi kinini navuga ko kiri big cyane, wenda turaza kuexplora cyane. Wigeze gufasha kuridinga the internet registry muri Africa yose. Byari biri based muri Mauritius, niba ntibeshye. Ndumva aricyo kintu kiri big cyane, wenda na retailinze cyane mu bindi wenda uraza kudufasha. So ndagira ngo ikaze tubwire tumenye Eddy Kayihura ni muntu ki? Eddy Kayihura ni umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, ndi umukristo. Ndi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri. Uwa mbere umuhungu afite imyaka 18, tuba afite 15 umukobwa. And mbi Kigali akenshi, nubwo imirimo yanjye ituma ngendagenda henshi, hari igihe abantu bavuga ngo ngiye kuverifya ko ibyo batwigisha muri geography ari byo. Hari ibihugu bimwe nagiye mukibaza icyo gihugu kibaho. So yeah, I've been traveling a lot, ariko basically mu rugo ni mu Rwanda. Tubakora ibyo bakubwira. Ni byiza cyane. None ndagira twihuse ndetse tujya muri kariyeri, kuko I think niyo yatumye numva mbaye interese cyane. Wigeze kuridinga internet registry muri Africa yose. I think it was for 3 years. 3 years, yes. Tubwireho gakeya muri iyo big career. Iyo mirimo minini cyane mwari mushinzwe. Ariko okay, the registry itself ni ari igihe nkunde, kuko ibintu bya IT ari kuntu abantu batuma bavuga terms akomeye, bikakanga abantu, kandi atari ibintu bikanganye cyane. Literally nifata nk'aho twari turi land center. Land center niho wandika ubutaka, sibyo? So muri digital ubutaka twavuga ko ari IP address. So ni ibintu umuntu wese ukoresha internet ntabwo azi ko ari kubikora, ariko akenshi ni numerique, ni numero ukoresha
iyo uconnecta kuri wifi cyangwa kuri network ya 4G 5G and so on uhabwa IP address. Then from that IP address iyo ugiye gushaka indi website cyangwa iki mu by'ukuri ni IP address yawe ijya gushaka IP address ya that server. So literally internet ikora kubera ko arimo IP addresses. Ariko arimo second component ni izina kuko umutwe wacu ukora ku buryo udashobora gufata amanimero y'abantu bose nk'inshuti zawe naguze nimero zabo zose ariko uregisteringa rimwe gusa ukamenya ko Corinne ni nimero kanaka ni nimero ni ufata izina telefoni igahamagara nimero. So kuri internet uburyo izo numbers izo IP ziri ziba distributed per region ari North America, Latin America, Europe, Asia na Africa and Indian Ocean. So the organization I was managing yari ishinzwe gutanga IP address kuri African region na Indian Ocean. Of course ni kuvuga ngo operator wese ukeneye IP address kuko nta muntu waza muri business ya internet cyangwa business ya data center adafite IP address. So bose baza gusaba ubutaka ko nakubwiye then twe tukabaha ubutaka tukabandika ko ubwo butaka ari bo. Noneho muri internet ari uburyo muri security you want to ascertain yuko uwo muntu ukubwira ko ari tuvuge Tigo ya Tanzania ushatse kumenya ko niwe Tigo wa Tanzania ujya kubaza registry. Urumva somehow we ascertain ko umuntu avuga ko ni kanaka kandi koko muri database yacu ni koko ni kanaka. So this is the importance globally of the registries n'eshanu ku isi kandi nahabwa ubuntu bwo kuyobora registry muri continent ya Africa. Ni imirimo itoroshye ariko ni nishema ku gihugu cyacu nk'u Rwanda kumva ko umunyarwanda yari idinze iyo mirimo ikomeye cyane muri Africa yose. So ni ibintu byiza cyane. Ntago ndibuze gutinda cyane wenda muri kariyeri cyane yawe wenda biraza kugenda bigarukamo bitewe n'uko tuganiriye ariko ikintu kimwe cyangwa se cy'ingenzi nashaka ko tuza kuganiramo cyane ndi urubyiruko hari n'abandi b'inshuti zanjye b'urubyiruko wenda n'abazumva iki kiganiro b'urubyiruko hari ikibazo nashaka kukubaza nk'urubyiruko cyangwa se n'undi muntu wese muri iyi si ya none iyo urebye biroroshye ko nk'umukirisitu waba successful mu mirimo yose ushinzwe cyangwa no mu buzima muri rusange kuko hari inzira nyinshi abantu banyuramo cyane cyane zitanagororotse kugira ugere kuri success. Nk'urubyiruko ajya wumva ushaka guca inzira za bugufi niba hari umuntu uguhaye deal akenshi ntiwasesingure niba ari ibintu biciye mu mucyo ariko kuko kubona ya success ushaka guhita ufata ako kanya ati twagiye nayifashe. Uritekereza ko byoroshye nk'urubyiruko bitworoheye cyangwa se ni izihe values twakabaye turiteninga nk'urubyiruko tube successful ariko nabwo tutagiye kure ya za ndangagaciro zacu nk'abakristo cyane? Urakoze cyane. Urabona nakubwiye ko nubatse ko mfite umugore. Yego wenda ugiye mu rubyiruko ushobora gusanga benshi barakora ubukwe ntabwo barafata iyo commitment life commitment n'umuntu bazabana karamata bazabana basangire ibyiza byinshi bike ariko nuvuga ngo for worse and for better bya bindi muvuga turahira twemera. Ariko n'igihe utarakora ubukwe mbona kandi na Bibiliya bivuga ko ubukristo bwacu turi umugeni wa Kristo. So n'ubukwe ukorana n'Imana ukorana n'Imana kandi njyewe nanjye na inzira y'ubukristo nabutangiye ndi muto mfite imyaka 19 kandi impamvu nabikoze nuko numvaga mfite ubwenge mfite ibindi ariko nkasanga ko nafite ubushobozi bwo kuyobora ibintu byose. Ababyeyi bateganaga ko nzaza muri Amerika dore ko ubundi muri Amerika ariko icyo gihe nari ndi mu Rwanda nyine ugashakisha uburyo kujya muri Amerika kurabyigira kiki Icyongereza ariko
ebana inzira zose zirafunze nsanze ndi ruhande Université Nationale du Rwanda sibyo i Butare. Noneho muri logique y'abantu ari ukuntu utekereza ko kubera ko watangiriye ahantu hatari hadafite griffe hadafite marque karabaye nakigenda nakizavamo ariko hariya niho nafashe icyemezo cyo kuconnecta n'Imana kuconnecta uburyo vuga ngo I'm going to be serious in this relationship, I'm going to let him lead my life. So noneho kubikora impamvu mbizana nuko niho bitangirira. Akenshi umuntu atangira kwirwanaho, atangira gukora uko abyumva, atangira kureba kanaka yubatse inzu, kanaka koze iki, ukigereranya ukibagirwa ko you yourself you are a project of God. Wowe ubwawe uri uw'agaciro, wowe ubwawe urazwi. Ari n'igihe nitekeza ko byasanga aho twaje guherekeza abandi, ari igihe ureba abandi kuri bateye imbere ukasanga nta kigenda twebwe naho tuzagera. Ariko ndashaka kubashishikiriza kwemera no kureba ko you are not an accident. You are not an accident. Ubwawe wabashije niba uriho abantu batuye muri biology kuba uriho uri intwari deja kuko uri intwari kubera ko kugira ngo ubeho hajemo competition kugira ngo wowe ubeho sibyo ariko you've been there kandi kuba uri muzima ari ugusaba gukora ubukwe kandi ubukwe wabukora wizere ko wa wundi mwakoranye ubukwe akuzi agufitiye umugambi kandi ashoboye ibihe byose. Wavuze kuri values, one of the values wavuze kuri mu buzima ubona kenshi iri attitude yo kwikompara n'abandi, na attitude yo kushaka kunguka vuba cyane, kandi hari igihe abantu bibagirwa ko izina ryawe, reputation yawe nta gaciro bifite, kuko ushobora kunguka vuba ukabona menshi ariko wishe izina. Icyo gihe kandi icyo ngicyo byatumye wangiza izina ukabenefitinga for 1 year, but you are not here on earth for 1 year. Ntabwo uri hano for 1 year, live alone hano ku isi. Ibyiringizwa batuha ntabwo ari ibyiringiro byo hano ku isi gusa, ari ijuru, ari somehow ari gushira ku munzani. So I really want to encourage the youth ko some of the principle, of course ibintu byarahindutse, yaraje microphone yaraje na muri Amerika akamashini kaburi kantu ntabwo mukihoza ibyombo n'ibiki ugakura ibiryo biri hafi cooked already, ariko the old method still works. The hard work, the smart work, ariko the work. Kuko nubwo AI ihari ariko ntabwo ikubwira ibibazo ikinisubiza. So somehow ni wowe ugomba kubiha ibibazo, ni wowe ugomba kuprograma your agent, AI agent and so on. So somehow there is what the human being needs to do, and there's also the ethical way to do it. Kuko we are human beings, and it's important yuko tubikoresheje uko umuremyi wacu abishaka. Mwakoze cyane. Urimo uvuga ukuntu izo values zakomeza kugufasha kugira ube successful. Akantu mpise ntekerezaho histoire yawe wavuzeho gatoya, wari ufite dreams zo kuza kwiga muri Amerika, kuza kwiga muri kaminuza zikomeye, ariko wirutuva bidakunze ahubwo ugiye kwiga i Butare mu ukiri umujene, the big dreams ibyo ushaka kuzageraho. Hari aho ugeze wumva ucitse intege, wenda ukavuga ati abo twari turi kumwe baragiye, ngewe se ko nsigaye nanjye nafite izi big dreams nshaka kugeraho, ariko ngiye kwiga aho wakwita ngo hatangana naho nifuzaga kwiga, cyangwa se na challenges wagiye uhura mu myaka yawe y'ubujene, ariko ukabinyuramo ukabirwana. Hari ama example ufite ngo tusangize. Urumva kukubwira Université Nationale du Rwanda yo 1995 sibyo tugitangira i Butare hakoraga groupe
uburyo uri mu mujyi Butare nta muriro ufite Wow. kuri campus n'abacanaga group bakayizimya 22h kandi naje Butare uvuye Nairobi nitegura American English what Nairobi ufite ascenseur, Nairobi ufite embouteillage, none ugiye Butare kaburimbo nimwe gusa agahanda kamwe gusa umuriro kandi ntabwo nabaga muri campus donc twabaga ahantu buri munsi ucana buji kumva kabisa nasubiye mu cyaro sanga ubuzima burancanze I can say yuko nshobora kuba ni navangi nabaye depressed in a way kureba ugasanga how can such a potential bright future ibaye empty like this. So I can say yuko these are some of the reasons zatumye mpindukira kabaho okay iyo mana kandi icyo gihe iby'Imana ari ukuntu nabirambikaga kure nkabyizera rimwe n'ubyizera ikindi gihe n'ikindi so hariya niho nasa gusanga hano maybe it's important yuko I should contract en fait actually nagiye kuri kumana cyane as an advisor I'm better advisor mu buzima kuko birimo kunshanga ndimo kureba nk'aho it is totally lost hanyuma nkoze iyo step niho natangiye noneho uvuga ngo uriyakira it's important you wherever you are if you want to go somewhere utangira aho uri so I needed to accept that this is how it is and there's a very powerful thought yaramfashije today is the first day of the rest of your life uyu munsi niwo munsi wa mbere k'ubuzima bwawe busigaye imbere. Somehow it helps you to forget about the past. Yes, it's part of your background. Ariko niba ufate ko uyu munsi niwo munsi wa mbere that means ibyose ushobora kubyandika. You have the opportunities in front of you. You have the opportunities to make the right decision, to make the right choices. Izakuganisha aho ugomba kugera. Kandi ubuzima, the success and everything, I believe that it is a compilation of multiple small choices, multiple small things. Urebe ufata inzu, okay, hano amazu yanyu nimbaho, ariko ugiye mu nzu zo mu Rwanda nta kabuye usherejura kandi kabuye. So you go building brick by brick, okay, hano wenda nimbaho mbambaho. But amaherezo twatubuye tutanga inzu. Mu Kinyarwanda bavuga ngo nawanga ijana murindi. Kaga ijana nduva ko bakavuze kurera gakoroto. So gradually kandi nje ndizera ko amafaranga cyangwa ubuzima wubaka gahoro gahoro it's more stable than ikintu kije vuba kigurumana somehow biranagufasha muri management. Ijambo ry'Imana kugira ngo wabaye faithful muri duke ni uhabwa twinshi. So in a way ukagenda uzamuka of course nawanga ko ubona menshi ariko akenshi wabonye vuba ni naho ubona excess abuse ukaya overspending utazi neza value y'ibintu wubatse. Yeah, I think I would stop there for now. Naza kuzizimanga mu cyane. Ukiri umujene wari uzi ko cyangwa se wabonaga ko dreams yawe ari kuzayabamba muri IT maybe ukanashinga imirimo ikomeye cyangwa wari ufite inzozi zitandukanye n'izo waje kugeraho? Totally. By the way, IT was my second choice. I want to encourage someone who has missed the first choice. Kuko my first choice was medicine actually. No way. Yeah, I wanted to be a doctor. Papa wanjye ni umuganga. So nange numvaga nshaka kuba umuganga niki. And then nsanga ubuganga bibaye tricky, bibaye birebire, bibaye complicated. Mfata next choice ari IT. Ariko hari ahantu nagiye kubirekipera narongoye umuganga. Ngo basi ntabwo waviriye mwaho. Umuganga none nibura kameme. I got that, but in reality I wanted to do medicine. And actually kubera ko nashaka kuza muri America na Canada, it was so difficult kugira medicine muri America. So biranga, then gerageza Belgium biranga. Sanga hano niba nsigaye mu Rwanda reka nige byihuta. So niko nize IT. Now wambajije ngo at the beginning what was the dream? Actually sincerely I didn't even have a dream.
yari wangoreka ngo ibintu numva biri sawa niga IT, and I never knew yuko nagira okay, at that time I don't think people knew that IT will be that impactful kuko yurebye the impact today IT ifite ubuzima bw'abantu. I would not say ariko twaratangiye twari dufite mu gihugu wabona ko deja ibintu bya IT babiha agaciro nubwo twatangiye narangije cycle ya mbere yari twaga ingénieur technique. It was not even a bachelor's degree. Twigaga imyaka 3 muri SCAP i Butare. And ariko amahirwe twageze no ko leta yabonaga potential ya IT bakaduhemba nk'abafite bachelor's degree kandi tutayifite. So nyuma niho naje kongera andi mashuri ariko when I was young I did not at all. I was just trying to survive, trying to do the right thing, and eventually nkuko nakubwiye ko uwe wakoze ubwo bukwe somehow uba uhaye urufunguzo rw'ubuzima bwawe ku mushoferi ubishoboye kurusha. So ugakora partnership nawe and you collaborate with him in the plans agufitiye kuko ndiko nakubwiye we're not an accident. I do believe yuko Imana ifite umugambi, ifite plan, and the caveat is nubwo Imana ifite plans, you need to collaborate the plans kuko hari abantu Imana ishobora kuba ifitiye plan ariko akadesida ko agiye kuba umushoferi ubuzima bwe wenyine, akabyigengamo akabikoramo wenyine ukagira ngo ashiramo imbaraga ze. Ariko kuri njye I would say yuko ni nkaho cyagiye neguriye ubuzima bwanjye, twagiye noneho aho Imana inyobora injyana hirya injyana hino injyana gatuma ubona usanga with the other principle nakubwiraga to be faithful mu tuntu duto kuko to be faithful mu tuntu duto ntabwo ari gusa faithfulness tuvuge gusenga n'iki kuko ye kurasenga ariko nawe urashaka umukozi uri serious, umukozi ugera ku kazi on time, umukozi wamuha task akabikora kandi akabikora with excellence, kandi ntabwo bihabanye n'iby'Imana ivuga ahubwo ni n'iby'Imana ivuga kuko ngo uko ugira fruits niko uglorify Imana, ushyira Imana hejuru. Uko ugira imbuto niko uzamura izina ry'Imana kuko niba uri umukristo tuvuge n'utari n'umukristo wavuze muri ya kampani aho nakoraga ugiye mu gihugu cy'amahanga witwa umunyarwanda, uko witwara ushobora gutukisha abanyarwanda nkuko ushobora kubahesha ishema, uko witwara ushobora gutukisha Imana nkuko ushobora kuyihesha, ushobora gutukisha izina rya papa wawe kandi kuko wowe wakoze ibintu nabi ariko nanone ubikoze neza uretse abanyarwanda bakora neza. Uretse umuntu wo mu Rwanda ashobora kwicara hano akavuga ibintu bitondekanye. So in a way the more fruit you have you glorify God, and the more fruit you have you glorify your family, you glorify your country. Hari abantu babwiye abana babo ko you are ambassadors for the country nubwo na leta yaguhaye ngo ube ambassador ariko somehow ari uburyo ushobora kwitwara bitukisha igihugu cyawe, bitukisha bene wanyu cyangwa bizamura valeur y'abanyafrika, abanyafrika totalement kuko hari igihe hari nakigenda cyabo ariko bakora mutipe ari sawada duva ko ni byiza cyane. Ndi kwibaza urebye generation wakuriyemo urubyiruko, imyaka mwakuriyemo n'ibyari bihari icyo gihe, environment ukuntu yari imeze, noneho uko observa n'iki gihe urubyiruko ukuntu rumeze abajene kuko harimo difference nini cyane, harimo technology yaje, harimo ibintu byagiye byimprovinga byinshi, ubuzima bwarahindutse, economy yarahindutse. Niki ubona muturusha cyane utekereza uvuga ati I wish ko urubyiruko rw'ubu ngubu iki kintu twe twari dufite bakaye bagikomeza cyangwa bakaye bagifite and then baba successful? Okay, well that's a very broad question. Iyo bivuze gutya nibuka ko twebwe twigaga IT ariko twigaga turi batatu kuri computer imwe. Buri muntu akagira turi ye gukubita kuri clavier kandi iyo kuri yari ifite computer nako zose zindi twigaga ni theory nyine kandi ikaramu n'ibike. Today ukareba abana
abana banjye mu Rwanda biga na laptop bafite laptop one top a child niki ugasanga things have changed now. The other side of it is mbona n'abandi batangiye kuvana laptop na computers mu mashuri ahambaye yo muri Amerika ko bavuga no abantu iyo bakoresha computer cyane bituma batabyiga. So one thing mbona ngiye muri generation yacu ubona ko bavuga ko Gen Z iyo bagiye ku kazi they feel entitled. They feel entitled. I don't like this. My boss is not taking care of my feelings or whatever. Ngo bapeti. Kana wewe Abanyarwanda mu mahanga. So, number one, let me. Of course, yego mushobora kuza mukavuga icyongereza kimwe nabo you behave. You've studied in the same schools and so on, but the world ihora ifite a certain bias. Kandi your bias, you need to navigate with it. You need to navigate with it and find aho utambuka. So the quick reward niyo mbona ko sometimes mu bajene it is playing against them and ukaba impatient kandi it's not because of course are perfect tuvuge kene what I see in the culture in gihugu, people have the tendency to sell themselves. To sell yourself n'urusaku rw'amagambo. To sell yourself n'ibikorwa. Ibikorwa bivuga kandi ibyo bikorwa bivuga kurusha na you cannot deny an example. Igiti niba kikuze kirakuze nagushaka kukignoringa. Ariko somehow ubona sometimes the youth arimo either selling yourself n'amagambo menshi, the way you have to connect abantu ushobora the phone book yawe abantu ushobora kuba muziranye n'amagambo menshi. Icyo ngiye nashaka kuba nkuhaje ni kugira ngo yego wasi uvuga amagambo icyongereza and so forth, ariko umuntu nagira opportunity yo kuzamura. Urabona yo wateretse imeza ugashira na nap. So nazamura nap asanga ikintu kiri consistent. Asanga ikintu kitari urusaku gusa no gusa kutondekanya amagambo meza. Asange ko iyo baguhaye task urayicapa, urayikora. Iyo baguhaye ikintu uragikora kandi ugikora binoze. And again, I want to say ku muntu ukiri junior, ibi bintu ubikoze neza uri munsi hariya. Nunakura ukaba umuyobozi, you'll be a better leader. Kuko ari kuleadinga abazi kuvuga, ari no kuleadinga abazi gucapa. Sibyo kuko one of the tasks y'umuyobozi is also to find the potential deliverer. Now to find the potential deliverer, if you yourself you're not a deliverer, and I believe that it is something where yes, you need to balance. Some people will tell you no, you know how to market yourself and so on. Fine, market yourself, but also on the other side, make sure that you are one of the doers, one of the people who do things, one of the people who contribute to the betterment of the organization. Kandi Biblia kubirango, if you are faithful in those small things, na kabuz baza guhereza even the big things. Urakoze cyane. Na turi kuvuga kuri ibyo bya success and being successful, urumva hari izo ndangagaciro, hari izo values ubu ufite ugomba kugenderaho. Nandi kwibaza hari na sacrifice umuntu making akora. Ubaye ufite na example wenda zimwe wenda waba warakoze kugeragere kuri success. Waza kuzidusangiza nazo, ariko ni izihe sacrifice utekereza ko cyangwa umva ko z'ingenzi umuntu yakaba yakora kugira ngo agere kuri success? Yeah, so igihe wabivugaga, I've been thinking of at a certain time muri career yanjye nakoraga ahantu aho biba bifite impact nini ku gihugu, ibintu bya IT, ariko ukabona ko bifite
agaciro kandi bishobora no gusapotinga abantu gukira mu mitima navuga. So one of the things avuga ni I think the principle is you gotta do what you gotta do. You do what it takes for it to be fixed. You do what it takes for it to be. Of course, muri IT ni ibintu byoroshye, ni zero or ones, sibyo? So you do what it takes kugira ngo ubashe to deliver. And sometimes now hari ukuntu ushobora no gushaka kudeliveringa and then ukabasha for you to be able to deliver, you may sometimes have to put more hours than what the contract may say. See? And sometimes even those hours in reality make you become urimo gukora ariko gukora, but you're also stretching your muscles nk'abantu bakora sport. Kubera ko wakoze sport hari ibintu uzabasha gukora kubera ko your muscles have become well trained to be able to sustain the pain for a long time. If you talk of the gym and so on. Ariko now the same thing happens ku kazi. Kuko iyo utangiye uvuga ngo ni 17 gusa saa 11 ndatashye niki, in a way it will take you longer to get to the result, but eventually even muri environment bashobora kukureba basanga is not as delivering as abandi cyangwa iki. So in a way you also have a benefit to be able to put to work harder. Yeah. So harder and be more focused and be ready to pay the price. One of the things that I'd say is I think umuntu agomba gutekereza deja we ubwe what are going to be the boundaries for success. The boundaries ku bintu wumva ushobora gukora kuko urumva success is not success at any cost. It needs to be success ariko biciye mu nzira mu bintu biri acceptable. Otherwise urabizi hari abantu bashaka success ariko you have to pay something cyangwa gutanga ruswa cyangwa iki, ariko ari limit bivuga ngo njye nzaba successful based on ibyo nzaba nakoze, the relationships zaba nakoze, ariko mu bintu byose biri ethically adequate. And as I said, navuga ku bintu by'akazi aho uritanga ukaba excellent mu bikora. I remember one time aho nakoraga nagomba gukora like regularly kugeza 3 a.m. kandi saa 2 n'igice saa 3 mba nagarutse. The next day nongera kugaruka bigasaba ko nkora buri gihe that late. Ariko yari ikintu uzi ko ni ikintu kifite, ni project ifite national impact ikomeye, ifite deadlines very strict. As I said, you got to do what you got to do. Ugasanga none of course icyo gihe nari ndi célibataire na kintu ndimo kuramira so na madamu mbwira ngo natashye ntinze cyangwa iki, ariko nkabikora. Another time nageze ahantu whereby my boss yumvaga ko I think someone told him too much uko nari ndi umukozi mwiza. Nange akazi biranga pe yari bambwe ninjira mu bya networking. Byanze mbona kandi mu boss by the way yari umunyamerika. Yari umunyamerika ukabona uyu nguyu byanze araza kunyirukana tu. So decide to put in the work that it requires. Actually even extra work. Nangira kubyiga, nangira I gave it my all. Nsigara ku kazi bitinze to the point one day arambaza ngo but you work a lot. None tata mu rugo ni bajama dufite inzu dufite abandi bantu babiri bajene twabanaga nawe nza kumbaza ngo waje utinze kubera iki. No, I have to work. So ndakora to the point where
I started to become one of the key component of the team. Of course icyo gihe ijambo ufite irahinduka ntabwo kiri wa wundi. By the way, I had to reduce my salary, so twaricaranye ndamubwira ko bon, I could tell that the boss is not happy, so I had to lower my pay. Turumvikana turagabanya, and then ndabongo ngiye gukora none ndakora until ntangira gufata. Literally it was a network environment, so I became like the key component for all the components of the network. I would know how to make them work, I know how to manage them, I know how to maintain them. Byabinakubwira ngo you need to work to the point where iyo bafunguye munsi ya nap basange ko hano harimo content, hano harimo ibishoboka. So I did that for a certain time, ariko nabyo byamaye ijambo, byamaye ese umuntu akareba ko uyu nguyu yego, there was a time he was small cyangwa byaramunaniraga, ariko ubu ngubu he has grown. Noneho the funny part, which was not very friendly, najya kumubwira ngo bon ko nagabanije kame mu ubu ngubu nako nkiri kurutu itazi A na B, arambwira ngo kabisa ngomba kuvugana naka kugira ngo turebe niba twabisubizaho. Base tugabanya ko twembi. Noneho of course ari none ni kunegosia, ndagerageza mbona nabyanze cyangwa tangiye kubitinza, ariko nanone ageze ahantu ashwana n'undi wari umuyobozi. Twari turi babiri ba managing a network neza, bashwanye n'undi. That's when he understood yuko uyu nguyu yagiye kugenda, ariko sinshobora kwitesha Eddy. None aragaruka anyengenga nyine. By the way, aya mafaranga nagabanijeho yayansubiza yose, aransubiza yose kuri yari amafaranga make. Yari amafaranga make, but just to say yuko ari uburyo umuntu ashobora kureba agasanga, kandi even after nagiye no gukora ahandi ari uburyo umuntu akureba ugasanga there is a certain level of respect, a certain level of respect, kuko azi yuko you have content, ntabwo uri ibicapura cyangwa ibipurizo gusa bigendagenda. Arizi ko hano harimo content. So I think that was good. And ikindi numva ko ntaciyeho, I've not emphasized a lot on that, ni relationship. Kuri relationship ku isi ntabwo wagera ku bintu bihambaye cyangwa bikomeye wowe ubwawe. You need connections, you need relationships, and I think you need authentic one. Kuko there is some relationship ubona you are just superficial, ariko n'izindi ubona umuntu ari relationship iri fundamental, ari relationship iri serious. People need to work in teams, and I've seen muri career muto cyane umuntu ukamubona ibintu bya IT arabizi cyane, ariko character iri poor, totally poor. Avugana nabi n'abantu, ntabwo collaborate neza n'abantu, is not willing to support, is literally his career. I don't even know how yagiye ubu ngubu, kandi it was so brilliant. Muri bintu bya IT was so brilliant, ariko muri human relationship it was so poor. And this again bizanuka bya by'ubukristo ari also umutima mwiza, tout simplement. You want to support, can be IT, you're supposed to help others, and then ukabikora ufite ubushake, ukabona ko quand même I contributed to the output and so on. So these things are things that are quite key. Ku buryo baguha na promotion ukabona abantu barabyishimiye. Ariko umuntu baha promotion turashize none agiye kutumara noneho. And again, ntabwo wibaje gutya, ariko reka nkubwire ikindi kuri ku buyobozi. Ari umuyobozi mwakorana ukumva akubushije amahoro, akubujije umwuka n'iki and so on, ariko muzi ko icyo biba n'icyo usarura. Koko wowe ushoboye kuba umuyobozi, waba uhe muyobozi? Umuyobozi
babandi abantu bishimira cyangwa umuyobozi abantu batinya batitira iyo bakubonye bakubona bakamva ko byashize cyangwa ukaba umuyobozi uha people opportunity to grow, uha people the grace when bakoze mistake, ariko nanone uba firm iyo ubonye umuntu ujenjeka cyangwa atari seriye mu kazi, kuko nawe ufite abandi bayobozi kandi abantu batashiramo all they can mu kazi. You just don't entertain these type of things. Are you going to be fair? Are you going to be kuba fair mu buzima? Kuko hari abantu babona ko uyu nguyu ni mwene wacu cyangwa uyu nguyu turaziranye cyangwa uyu nguyu hari ukuntu ajya ngusha neza. In a way, these things come up. They catch up with you. So plant good seed, you'll reap good seed. Murakoze cyane. Ni ibintu byinshi bikubiyemo umuntu agomba kwicara hamwe akadigestinga. Buriya nidusoza iki kiganiro nzongera nyumve neza nanjye. Ndi kudigestinga. Umuntu aba akubaje ngo success, ni gute umezira success? Kuko nkanjye nk'umujene muravuze success, mbona ari wa muntu ufite amafaranga, uri shiny, yaguze ikimodoka cyiza, yaguze ikizu cyiza, aho uyu muntu ari successful. Ariko ushobora kuba ufite ukundi uyibona nkawe, like success ni gute? So of course you want to be able to have sufficient. Kutaba umuntu usabiriza cyangwa utabasha kwishyura bills. You need to be able to pay your bills. But again, you're not going to go the success for the sake of success, for the sake of success. Hari n'abandi bavuga ngo tous les moyens sont bons. All the means are good. Koresha ibyo ushoboye gukoresha and so on. Ariko sometimes you lose your soul. Hari ahantu bakubwira ngo what do you gain? Muri Bibiliya bavuga ngo what do you gain to gain the whole world when you lose your soul? So utakaje umutima wawe. I also believe that success ni when you look at yourself in the mirror and you are not ashamed. Udafite ikintu cyo kumwara, udafite ikimwaro, wakoze ikintu kitari kizima. Being free, because I think that is, you are free with yourself. You are at peace with yourself. Ushobora kuba living at peace n'abantu, ariko you need to be at peace with yourself, knowing that you gave in the maximum you could, you did your best, and the rest depends on the opportunities that come in front of you. So for me, success is really happiness, really capacity of being able to pay your bills, and by the way, paying the bills is relative matter. Kuko ari umuntu wipasa muremure cyane, ugasanga bills zabaye nyinshi cyane, kandi mu by'ukuri you can readjust your thing and live in the means you have, then ukagenda uzamukaho gahoro. And so for me, success is, I think, happiness. I think ukaba ufite apana just ibintu. Kuko ufite ibintu wabuza abantu, wisha abantu nabi, abantu bose bakuvuma imitima yabo, niki, you are the CEO cyangwa you are the director, ariko whenever you enter, people are like I think that is not going to be a good success in my view. So success to me is that balance where ushimwa mu rugo, ushimwa n'abantu, ushimwa kandi ukabona na impact ukora muri societe n'ibintu bizima. Yeah, I would say. Okay, that's really good. Nari ngiye kukubaza, twigeze kuvuga kuri kariyeri yawe wari leading the internet registry muri Africa. I know ni ikintu maybe gituje abantu benshi batanamenya. Wadusangiza one of the big achievements. Ushobora kuba mu gihe cy'imyaka 3 ruri muri internet registry, cyangwa se throughout your whole career, like one of the big achievement uri proud of to even share. So one of the achievements, I'm still expecting it. To see an environment yahindutse kubera ko nahaciye, ariko ndiye navuga ko mu bintu nakoze numva really quite important is
to work with an environment and work towards the change of culture. Unasanze, the registry is like a monopoly. You know? Ni imwe muri Africa, ni imwe muri Europe, ni imwe. Ariko, very quickly I had understood the way you operate, even if you're in a monopoly environment, you still have responsibilities in front of the customers. You still have a mandate to improve yourselves and to keep on providing better and better services. So, mubintu numva ko nagerageje gukora hariya yari guhindura the culture of the organization into becoming a high efficient organization where we're delivering values to the customers in an incremental way, and where you are at uri kumva abakiriya. Urumva umuntu uri monopolistic ashobora gukora ibyo ashaka naho umujyana uragumana nawe. Ariko when you start listening to customers, when you start keeping your teams connected with the people, connected with the customers, and listening to what the customers do, and keep them accountable by delivering it. And ikindi cyari gihari was guhindura n'imitekerereze y'ubuyobozi y'abayobozi. Kuko hari uburyo ubuyobozi ushobora kuvuga ngo ndiwe ntageze, and you don't care about the people below. You don't care about the customers below. Kuko ufata ubuyobozi itself as an achievement. So we think we went in a transformational way, at the methodology, it's called agile methodology, where you start delivering incrementally value to the customers, but also to be a leader who making sure you maximize the output of all your people. Kuko hari igihe ugira butonesha ukareka, then mu by'ukuri that one was methodology where you kind of have more openness kuba staff bawe. And eventually we also changed the way the office was set up. Kuko when you have this type of environment where you create a lot of cross-functional team, the aim becomes the satisfaction of the customer. You maximize the potential. Kuko hari igihe bureaucracy ituma ibintu bipfa. Bagira team ya finance, team ya sales, team iki, ariko mu by'ukuri some projects can be giving you tukona ubungubu ya one-stop center where ugira umukiriya aho kugira ngo agiye gushaka ibipapuro muri Minagri nahe agiye muri RDB akabona byose iruhande. Somehow ukagira ibintu bitangira kuba surrounding the customer ku buryo the experience of the customer is improved. And I think these are some of the things that I worked well. Of course, ikindi navuga ko in the achievement I would say is to make sure the organization is respected. And nubwo turi abanyafrika, nubwo turi with the smallest of the registries, I think it was also a time ushaka gushyiramo professionalism no kuba ikigo kiri respected. And uva ko that is some of the things that I believe that I try to put, and eventually the future will tell if I was successful or not. Mwakoze cyane. Ikindi kibazo maybe mbere ko tugana ku musozo, uramutse uri umuntu wandika cyangwa utanga the title kuri biography yawe y'ubuzima bwawe, career, ibyo wanyuzemo byose, like in general, what would be the title of your biography? Wow, that is I don't know, maybe do your best. Do your best. Give your maximum. Live to the full. Live to the full, try to enjoy it as you do it. Because I believe that life is to be fun, not to be just dull. And by the way, fun doesn't need to be sinful. So, True. So yeah, do your best and have fun with it. Thank you. Murakoze cyane.
turi kugana ku musozo. Hari byinshi twaganiraho nakubaza no mu buzima busanzwe nk'umuntu ufite experience no mu buzima busanzwe atari muri kariyeri gusa, ariko reka duse nk'abahinira hano. Hari byinshi nize, wenda maybe munsi yo biography yasohotse, I'll be one of the readers uzayisoma. Thank you so much. Wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro. Hope ko wenda ubutaha tuzongera tukagirana ikindi kiganiro ku bindi bintu bitandukanye. Wakoze cyane, ubwo nizeye ko nongera kubatumira kuza kugira byinshi mudusangiza kuri Menya Hub, podcast yitwa Menya Hub. Niryo zina twahisemo, iberi hub y'ubumenyi abantu benshi baza kuvomaho. Murakoze cyane. Narakoze ku invitation yawe. Abakunzi ba Menya Hub, twari kumwe na Eddy Kayihura. Dusangije byinshi cyane. Nanjye ubwanjye ndaza gushaka umwanya wo kwicara nongere numve nkore digestion ibyo twaganiriye. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana ikomeze kubarinda, natwe turinde, ngo naho ubutaha mwari kumwe nanjye Manzi. Murakoze cyane.